والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. All the brothers are humbly requested, inshallah, if you can stand up for a few seconds. So if there are any spaces in the lines in front of us, we can move, inshallah. अगर हमारी आगे की सफ़ों में खला है तो उसको पुर कर लें. Yes, brothers. If there is any space, inshallah, please move up. Once the line is complete, then inshallah we sit down. Ji. Well, respected elders and brothers, the topic we are talking about, will talk about today is what is adab. I'll repeat it again. What is adab? It won't be completed today. Inshallah, we'll continue whenever the turn comes next time. The word adab is used in Arabic. It's a word of Arabic language. And it's used in Urdu also, those of us who speak Urdu. What is the translation in English? Adab can be translated as etiquettes, manners. It can denote respect also. It can denote reverence also. And what is the definition of adab in Arabic? This was a translation. There are many definitions, and one of the commonly used definition is وَضْعُ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَحَلِّهَا. Those who understand Arabic would know. It means to keep the item where it belongs. To keep the thing where it belongs. For example, a soap holder or a soap dispenser that belongs on the sink in the bathroom or on the sink in the kitchen, if somebody brings it out of the kitchen or out of the bathroom and places it on the nightstand in the bedroom, what would this be? The mother would get angry, or the head of the household would get angry that what's this? When they use the bathroom and they go in the kitchen, there's nothing to wash their hands with. You have placed an item where it doesn't belong. This is the meaning of وَضْعُ الْأَشْيَاءِ عَلَى مَحَلِّهَا. So this is the definition of adab. To put a thing, to place a thing where it really belongs. If you do against it, this means you are غير مؤدب. I'll use the word adab rather than manners. So a person who has adab, we call him mu'addab. A person who doesn't have adab, doesn't have etiquettes, doesn't have manners, we call him غير مؤدب. So doing these things shows that you don't have etiquettes, you don't have manners. Another definition is al-khaslatul hamida. Any good quality that a person has, this is etiquettes, this is manners, this is a good characteristics. So characteristic. So this is as far as the definition is concerned, and this is as far as the translation in English is concerned. The singular is adab and the plural is adab. Now, having understood this, how does it affect our life? We'll inshallah give examples. We'll start from the adab of Allah subhanahu wa ta'ala, going down to the adab of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, the adab of our elders, the adab of our parents, the adab of our teachers, the adab of the people with whom we have ikhtilaf. We have disagreement, worldly disagreement, or religiously speaking, dini disagreement. What are the examples the Sahaba radiallahu anhum have given us how to be in these situations? So once again, it will continue. This is a series, in other words. Whatever inshallah we can do today, we'll stop at that. Before going in the adab of Allah subhanahu wa ta'ala, I'll share a couplet of Ali radiallahu anh that highlights and signifies the value of adab in a person's life. Ali radiallahu anh was a great poet. One of the couplets he said was,
लैसल जमालु बि अथवाबिन तुज़य्यिनुना innal jamala jamalul aqli wal adabi. It is not the clothes that beautify us, good clothes, expensive clothes that give us beauty. The real beauty is the beauty of the aql, the intellect, and the beauty of the adab and etiquettes and manners that we have. Then he continues, لَيْسَ الْيَتِيمُ الَّتِي قَدْ مَاتَ وَالِدُهُ إِنَّ الْيَتِيمَ يَتِيمُ الْعِلْمِ وَالْأَدَبِ. The real orphan is not that person whose father has passed away. The real orphan is one who doesn't have ilm and who doesn't have adab. The real orphan is one who doesn't have ilm, knowledge, Islamic knowledge, and doesn't have etiquettes in his life. So imagine what was the value of adab and etiquettes in the life of the Sahaba radiallahu anhum. Abdullah bin Mubarak rahmatullah alayh, one of the teachers of Imam Bukhari. At the age of 10, Imam Bukhari rahimahullah started memorizing the books of hadith. He had already memorized the Quran. He started memorizing the books of hadith at the age of 10. The first book of hadith that he memorized was Kitabul Zuhdi wal Raqa'iq. It's available in the market today. This was translated almost 2 years ago in English also from England. It's available. So Abdullah bin Mubarak used to say, لو تركت سنة من السنن أو أدبا من آداب الإسلام لخشيت أن يسلبني الله جميع ما أعطاني. If I leave one sunnah from the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or if I discard one adab and one etiquettes from the adab and etiquettes of Islam, I'm afraid that Allah will take away all the ni'mats and favors away from me. Who is saying this? This is Abdullah bin Mubarak, a person who is a giant of his time, the teacher of Imam Bukhari rahimahullah, that one adab, maybe Allah might become angry with me because I discarded it. This is the value the initial generations had for the etiquettes of Islam and for the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Central Avenue or Salim. There's a car, it's a Lexus. The license plate is KHA 8519. It's a silver Lexus. It's on the intersection of Central Avenue and Salem Road. It's blocking the driveway of the house, and the owner has sent this message. So whoever it belongs to is requested, inshallah, to relocate it. Silver Lexus on the intersection of Central Avenue and Salem Road. It's an old lady and she's outside her house. So, what were we mentioning? Sorry. What was the last thing? Imam Bukhari's teacher, Jazakallah khair. So this was the value of one etiquette and one sunnah in the life of the previous generations. I quickly translate in Urdu in 2 minutes and then move forward. आज का जो मौजू है वो है कि अदब क्या है. हम सब समझते हैं अदब, आम ज़बान में समझते हैं अदब सामने वाले के साथ का लिहाज करना, उसको इज़्ज़त देना, मौके की मुनासिबत से अखलाक होना, इसको अदब कहते हैं. ये सबको पता है. अरबी में अदब कहते हैं किसी चीज़ को उसकी असल जगह पे रखना, ये अदब है. मिसाल के तौर पे साबुनदानी है. कोई बाथरूम से या किचन की सिंक से साबुनदानी को उठा के बेडरूम के नाइट स्टैंड पे रख दे, घर की जो वालदा हैं या जिम्मेदार हैं वो चीखेंगे कि क्या कर दिया, हाथ धोने हम बाथरूम में गए और साबुन है नहीं और बेडरूम के अंदर साबुन पड़ा हुआ है. तो ये है अदब कि हर चीज़ को उसकी अपनी जगह के ऊपर रखना. इस तारीफ से समझ में आता है कि अदब इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है. दूसरी तारीफ अरबी में अदब की है, कोई भी अच्छी सिफत जो इंसान के अंदर हो उसको अदब कहते हैं. इससे पता चला कि ज़िंदगी में अदब का होना कितना ज़रूरी है, चाहे दुनियावी मामलात हों चाहे दीनी मामलात हों. अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, शेर के अंदर बहुत बड़े शायर थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु, वो फरमाते हैं कि असल खूबसूरती उन कपड़ों से हमें नहीं मिलती जो कपड़े हम पहनते हैं. असल खूबसूरती इंसान को उसकी अक़ल और उसके अदब की वजह से मिलती है. जितना वो मुअद्दब होगा, जितना दूसरों के सामने अदब से पेश आएगा, अपने मामलात में अदब को जाहिर करेगा, उतना अल्लाह पाक लोगों के दिल में उसकी इज्जत को डालेंगे.
फिर दूसरे शेर में फरमाया असल यतीम वो नहीं है जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए, असल यतीम वो है जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो। चाहे वो दुनिया में कितना मशहूर हो जाए, कितना अमीर हो जाए, लेकिन अगर दीन का इल्म यानी मोटा मोटा इल्म जो ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए, और अदब नहीं है, तो वो जो है असल यतीम है, गोया कि उसके माँ बाप उसके वालिद नहीं हैं। जिससे अंदाज़ा हुआ कि अदब क्या है। अब ये मौजू लंबा चलेगा, जब भी इंशाल्लाह बारी आएगी इसी को लेके चलेंगे। इसमें अल्लाह का अदब कैसे करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब क्या है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों का अदब क्या है, वालिदैन और असातिज़ा का क्या है, जिनसे हमारे इख्तलाफात हैं दुनियावी तौर पे या उखरवी तौर पे, उनके साथ क्या अदब होना चाहिए, ये सब हमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगी से मिलता है। तो जो हो सकेगा इंशाल्लाह आज जिक्र करेंगे, फिर अगली दफ़ा वहीं से लेके चलेंगे। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह। सबसे पहली हदीस की किताब 10 साल की उम्र में जो इमाम बुखारी ने हिफ्ज़ की, वो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताब थी, किताबुज़्ज़ुहद वर्रक़ाइक़। वो फरमाते हैं कि अगर मैं सुन्नतों में से, यानी ज़िंदगी के अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अगर मैं सुन्नतों में से एक सुन्नत छोड़ दूँ या इस्लामी आदाब में से एक अदब छोड़ दूँ, तो मुझे डर है कि अल्लाह पाक सारी नेमतें मुझसे छीन लेगा। यानी बड़ों के अंदर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और बाद की नस्लों के अंदर इस्लामी आदाब की इतनी हैसियत थी, और आज मुझ समेत हमें इसका लिहाज नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द अदब ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला? I'll do a couple of examples. The ayat in the Quran where Allah subhanahu wa ta'ala mentions regarding the conversation, the saying of Ibrahim alayhi salam. He says, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. He says that when I become sick, Allah subhanahu wa ta'ala grants me cure. Now look at the pattern, the format of this saying. When I become sick, Allah cures me. The other way of saying this is, sickness comes from Allah and health also comes from Allah subhanahu wa ta'ala. So this second format of saying is also fine, because Allah, with Allah's permission, a person gets sick, and with Allah's permission, he gets cured also. So it's nothing wrong to say either in the way Ibrahim alayhi salam said, or either in the way I gave you the example that sickness and health comes from Allah. But Ibrahim alayhi salam didn't choose the second format. The ulama of tafsir write this in the books of tafsir. He didn't choose the second format because apparently, wording wise, on the surface, this is a disrespect of Allah subhanahu wa ta'ala that we say that sickness also comes from Allah subhanahu wa ta'ala. Because sickness is not something that is light. Sickness is not a strength, it's a weakness. So that's why apparent disrespect also, the Anbiya alayhi salatu wassalam avoided it for Allah subhanahu wa ta'ala. This is the respect of Allah. Anything that gets attached with Allah deserves respect because of Allah subhanahu wa ta'ala. How? Ka'batullah, the house of Allah. Why the hadith says if you pray salah in Masjid al-Haram, you get the reward of 100,000 salah per salah. Why? Because that masjid houses the house of Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, Kitabullah, the Quran, this book is not the Quran. The words that are there, they denote Kalamullah. They are the wordings that were sent down by Jibreel alayhi salam to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. This paper, these papers and this binding is not the Quran. But once the words of Allah subhanahu wa ta'ala are, in other words, printed on the paper, the entire book deserves respect. We cannot touch it unless we are in a state of wudu. A person cannot recite it if you are in a state of ritual impurity. You cannot even recite the Quran. This is the respect because it got attached with Allah subhanahu wa ta'ala. So this is the respect of Allah. One example for today, and inshallah we will have to wrap up. Salim rahimahullah, the grandson of Umar radiallahu an, son of Abdullah bin Umar radiallahu an, was in the Ka'batullah. Most probably it was the Abbasi Khalifa, Umawi Khalifa, one of the Khalifas of the Umayyad Khilafat, Abdul Malik bin Marwan. He came for Umrah from Damascus. So he was, while doing tawaf, or maybe sitting, he saw Abdullah bin Umar radiallahu Salim rahimahullah. So
he sat down with him, gave salam and said, can I help you in any way? Do you need anything? Salim rahimahullah gave him a staring look, as if he frowned upon this saying of Abdul Malik bin Marwan, who is the Khalifa of that time, rules over millions of square miles of the Muslim empire. He frowned upon him. He understood that something is wrong. I said wrong. He got up, and when Salim rahimahullah left the masjid, he followed him. Salim rahimahullah used to live there. So when he came out of the masjid, he followed him, and he said, no, sorry. When he said this, he gave him a staring look, and he said, in other words, you are asking me this while I'm sitting in the house of Allah subhanahu wa ta'ala? I should ask Allah. Why should I ask from you? This is the respect of the house of Allah subhanahu wa ta'ala. He followed Salim rahimahullah outside. He said, now we are outside the masjid. Can I help you with anything? He said, what are you going to help me with? Something related to this world or something related to the hereafter? So he said, how can I help you with something related to the hereafter? You are more deserving for helping me there by doing my intercession or something like this. But I'm talking about something related to this world. Can I help you? Imagine a person who rules over 10, 12 countries of the current world is asking you that I can help you. So imagine the situation, visualize it for a second. Because the empire in the time of Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alayh spans approximately to 10 or 12 countries of the world today. So imagine a person on that caliber. Abdullah bin Umar said, now this is a very in-depth saying. I won't go into detail why he sent this, otherwise time will be consumed. He said, regarding dunya, regarding something of this world, I never asked Allah subhanahu wa ta'ala, why should I ask you also? And then he said salam and left. Abdul Malik bin Marwan understood, I cannot deal with this person, in other words. So the thing is, imagine that a person is telling you, if you need something, let me help you. But so much respect of the house of Allah is there that how dare you ask me a question that while sitting in the house of Allah, I should be asking Allah rather than the creation of Allah or makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala. So this was the level of respect Sahaba radiallahu anhum had for Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever the name of Allah comes, we should add a word of honor with it. We shouldn't say Allah alone. Now, I'm not giving a fatwa here. This is adab. This is not wajib or something or mandatory. This is adab. When we say Allah, try to say Allah Ta'ala, or try to say Allah subhanahu wa ta'ala means Allah the glorious. Whenever we take the word of Muhammad, we say sallallahu alayhi wasallam. These are the etiquettes and these are the adab. I'll translate in Urdu, and if time remains, we'll move forward. Otherwise, wrap it here for today. Salim rahimahullah, Allah पाक का अदब क्या है? अल्लाह पाक के अदब की एक मिसाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकूला है जो अल्लाह पाक ने कुरान में जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह पाक मुझे शिफा देते हैं। एक बोलने का तरीका ये है कि आदमी जब बीमार हो तो अल्लाह पाक शिफा देते हैं। दूसरा बोलने का अंदाज ये है कि शिफा और बीमारी दोनों अल्लाह पाक की तरफ से आती है। दोनों जुमले सही हैं, लेकिन दूसरे जुमले में ज़ाहिरी बेअदबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुई कि बीमारी जो एक कमी है, कमज़ोरी की अलामत है, उसको मैं अल्लाह की तरफ उसकी निस्बत करूं। तो ये नहीं कहा कि बीमारी और सेहत अल्लाह की तरफ से आती है, बल्कि ये फरमाया कि जब मैं बीमार होता हूं तो अल्लाह पाक मुझे सेहत देते हैं, मुझे शिफा देते हैं। यानी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्फाज के अंदर भी इस बात की रियायत रखते थे कि अल्लाह के लिए कोई ज़ाहिरी बेअदबी ना हो जाए। काबतुल्लाह मक्के मुकर्रमा मस्जिद अल हराम में नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। क्यों सवाब बराबर 1 लाख के बराबर है? ऐसी क्या खासियत है मस्जिद हराम में? उलमा फरमाते हैं क्योंकि इस मस्जिद में अल्लाह पाक का घर है, तो चूंकि मस्जिद की निस्बत घर के साथ हो गई तो अल्लाह ने इस मस्जिद को सबसे बड़ी मस्जिद बना दिया कि 1 नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर है। इसी तरह कुरान शरीफ कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह पाक ने जो बात की, जो अल्फाज अल्लाह पाक अब कैसे निकले अल्लाह के इल्म में, लेकिन ये कलामुल्लाह है। अब ये जिल्द तो कलामुल्लाह नहीं है, ये पेपर जो चिपका हुआ है वो तो कलामुल्लाह नहीं है, जिन पेपरों के ऊपर ये अल्फाज हैं वो तो कलामुल्लाह नहीं है, वो तो पेपर हैं आम से।
جو پبلشنگ ہاؤس میں پبلش ہو رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ الفاظ ان پیپر کے اوپر چھپے ہوئے ہیں اور اس پیپر کو اس جلد نے کور کیا ہوا ہے، اس لیے اس پیپر کی بھی اتنی عزت ہو گئی کہ بغیر وضو کے کوئی قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جنابت کی حالت میں ہاتھ لگانا تو درکنان، منہ سے قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا جنابت کی حالت میں۔ یہ متفقہ مسئلہ ہے چاروں اماموں کے نزدیک کہ جنابت کی حالت میں مرد ہو یا عورت اپنے ایام کے اندر ہو، حدیث سے ابو داؤد کی روایت سے ثابت ہے کہ الفاظ قرآن کے نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو جس سے کیا پتہ چلا، یہ عزت ہے ہر اس چیز کی جس کی نسبت اللہ پاک کے ساتھ جڑ جائے۔ عبد الملک بن مروان بادشاہ تھا خلافت امیہ کا۔ سالم رحمہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، وہ عمرہ کرنے دمشق سے آیا تو دیکھا کہ سالم رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، سلام کیا، اس وقت کے بزرگ تھے، کہا کہ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں، کوئی آپ کے کام آ سکتا ہوں، کوئی دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں؟ تو گھور کے دیکھا کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور مجھ سے یہ تم پوچھتے ہو، کیا مطلب ہے؟ اگر مجھے کچھ ضرورت ہو تو میں اللہ سے مانگوں نا، اللہ کے گھر میں تم سے کیوں مانگوں؟ یعنی اس کو بھی ظاہری، حالانکہ یہ پوچھنا غلط نہیں تھا، وہ انسانی ضرورت کا سوال کر رہا تھا اور اس سے ضرورت اظہار کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن اس کو بھی اللہ کے گھر کی بے احترامی سمجھا۔ باہر نکلے، وہ باہر آ گیا، طاق میں تھا کب باہر جائیں گے، اور عام بادشاہ نہیں تھا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب کے یہ کا بادشاہ ہے، اور اس وقت کی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو اسلامی حکومت تھی، وہ اس وقت دنیا کے 10-12 ممالک کے اوپر محیط ہے۔ اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ اس طرح سوال کر کے پیچھے جا رہے ایک نیک آدمی کے پیچھے۔ باہر آئے مسجد حرام کے، بولا اب میں سوال کرتا ہوں، اب تو ہم مسجد کے باہر ہیں، کسی طریقے سے مدد کر سکتا ہوں، کچھ کام آ سکتا ہوں آپ کے؟ تو کہا دنیاوی مدد کرنی ہے یا اخروی مدد کرنی ہے، آخرت کے اعتبار سے؟ تو فرمایا کہ آخرت کا تو میں حقدار ہی نہیں ہوں، آپ بڑے ہیں، آخرت میں کیا مدد کروں گا آپ کی، کوئی دنیاوی کام ہو تو بتا دیں۔ تو اب یہ جملہ بہت وزنی ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اس میں نہیں جاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ دنیا کی ضرورت میں نے کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں گا میں؟ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے بس کا یہ آدمی نہیں ہے، سلام دعا کی اور الگ ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نے اس واقعے کے پہلے حصے سے دلیل لی ہے اس موضوع کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کا ادب کیا ہے۔ اس سے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روزمرہ کی زندگی میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہیں اللہ تو لفظ اللہ خالی نہ کہیں، اس کے ساتھ اللہ تعالی لگائیں یا اللہ جل جلالہ لگائیں یا اللہ سبحانہ و تعالی کہیں۔ یہ واجب نہیں ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ساتھ بزرگی کا کوئی لفظ لگایا جائے۔ Whatever was said and heard, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of these things. Ameen. We have a janazah right after the dua, inshallah. So the brothers who can stay back, inshallah, stay back and participate in the janazah. Brother Ashraf Bhatti passed away, who was the father of Brother Azhar Bhatti. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive his shortcomings, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant him Jannatul Firdaus, inshallah. Ameen. One announcement: 2 Saturdays from now, October 26th, that is a Saturday, the last Saturday of the month of October, we have a youth retreat in Masjid Bilal, that is in Farmingdale, half an hour from here. And most of the imams, all of the imams and scholars of Long Island for the last 3 years have been doing this effort, that they try once a year to organize a youth retreat. Hamza Masjid is also part of it. So this is organized by not one organization, this is organized by all the imams and ulama and masajid of Long Island. And it starts from Zohar Salah, ends at Maghrib Salah. The title of the retreat is Islam in the Digital Age, Navigating Faith in a Connected World. We have local scholars also who will be speaking. We have panel discussions also. Separate program by alimat in the sisters section also. And Sheikh Hamza Maqbool from Chicago will also be visiting. So once again, we should mark this date, especially for our youngsters. And we try to encourage them and send them there, inshallah. That is the last October the 26th from Zohar to Maghrib in Masjid Bilal. Jazakallah.